Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind als Jem'Hardar im Dominion unterwegs und sind im Story Arc Gamma Quadrant. Als nächstes steht die Mission Quarks Glückliche, Sieben an. My apologies for the quality of the transmission. I'm contacting you on an encrypted frequency. I'm working on an important covert mission, and I could use your assistance. I can't go into the details over comms, but you should know, if we pull this off, it could change the course of the Hurt conflict in our favor. Meet with me on Deep Space Nine to go over the details. Come along. I've been asked to keep the details of the mission on a need-to-know basis, and right now, only you and I need to know. Bitte entschuldigen Sie die Qualität dieser Übertragung. Ich kontaktiere Sie über eine verschlüsselte Frequenz. Ich arbeite an einer wichtigen Geheimoperation. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber Sie sollten wissen, wenn wir erfolgreich sind, könnte es den Verlauf des Hörkonflikts zu unseren Gunsten ändern. Treffen Sie mich auf Deep Space Nine und ich erzähle Ihnen alles. Kommen Sie allein. Ich wurde gebeten, die Details der Mission nur bei Bedarf weiterzugeben. Und derzeit betrifft es nur Sie und mich. Good luck. So. Diese Mission haben wir als Föderation schon mal gespielt. Das ist da, wo wir die verschiedenen Ferengi spielen, um auf Amikonianer Schiff das Schwert des Kales zu klauen. No, absolutely not. This is your worst idea yet. Do I need to remind you of the unwritten rule of acquisition, brother? Rule 0. What the Nagus wants, we acquire. Why me? Get an eliminator to do it. Get 50. You can afford it. You have connections with the Klingons. That and you're Rom's second most trusted Ferengi. What? Who's first? Nog? Pell? No. Moogie. Fine. Send her then. But brother, you did such a great job of rescuing her before. I also told your son to shoot me if I ever thought of doing something like that again. That's right, you did. Well, don't worry, he won't. That's not what I'm worried about. We need this, brother. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother, otherwise we're doomed. Insanity! You don't even know where the Iconian fleet is, Rom. I don't, but Starfleet intelligence monitors all major threats, including the Iconians. Starfleet isn't in the habit of sharing classified data. If we can get access to a security console, we can extract the data. We'll need to keep the security officer on duty occupied. Leave that to me, husband. All right, leader. The security officer on duty is a creature of habit. Comes in on her break every day without fail. Your job is to keep her occupied so Rom can get what we need from the security console. Do what you need to do. Smile, laugh at her jokes, whatever it takes. Put those feminine wiles of yours to good use. Okay, Lita, der Sicherheitsoffizier ist ein Gewohnheitstier. Sie kommt jeden Tag in ihrer Pause hierher, ohne Ausnahme. Deine Aufgabe ist es, sie zu beschäftigen, damit Rom an die Sicherheitskonsole kann. Mach, was du kannst. Lächeln, über ihre Witze lachen, was auch immer. Setz deinen weiblichen Charme ein. Weiblicher Charme? Really, Quark? I'm not here to seduce your customers. You and I both know there's more than one way to work a mark. Wirklich, Quark? Ich bin nicht hier, um Ihre Kunden zu verführen. Wir beide wissen, dass es dafür noch andere Wege gibt. Whatever you say, just don't mess it up. She'll be here any minute now. Wie Sie meinen, vermasseln Sie es einfach nicht. Sie wird jeden Augenblick hier sein. You worry too much, Quark. I got this. Woo! It's your lucky day, officer.
You're the 10 millionth customer here at Quarks. Congratulations! You've just won a free drink and a free spin at the Davo table. Quark, why don't you pour the lucky winner a drink? What'll it be, Constable? Es ist Ihr Glückstag, Officer. Sie sind der 10 Millionste Kunde im Quarks. Glückwunsch. Sie haben ein kostenloses Getränk und eine Runde Dabo gewonnen. Quark, bieten Sie dem glücklichen Gewinner nicht einen Drink an? Was darf sein, Constable? Oh, thanks. I'll take a nice Fractigino. I'm on duty. I can't stay too long, but I suppose I have enough time for a spin at the table. Lead the way. Danke, ich nehme einen Raktagino auf Eis. Ich bin im Dienst. Ich kann nicht lange bleiben, doch für eine Runde am Tisch sollte es reichen. Gehen Sie voran. Quark, will you turn that hollow me off, please? It's creeping me out. Quark, würden Sie bitte dieses Holo-Ich abschalten? Es macht mich verrückt. This is why I like the Hollow Leader. She doesn't complain as much as the original. There. Happy? Deswegen mag ich die Hololita. Sie beschwert sich nicht so oft wie das Original. Hier, zufrieden? Ja, danke, Quark. The free drink will get her to relax. And then some Dabo to keep her busy. Oh, looks like my luck's run out. Oh well. Thanks for the drink and the spin. Better get back to my station. Scheinbar hat mich mein Glück verlassen. Nun gut, danke für den Drink und die Runde. Ich sollte zurück auf meine Station. Warten Sie. Whoa, don't be so hasty, friend. The law of averages is on your side here. Trust me. Have another spin on the house. What have you got to lose? Nicht so schnell, mein Freund. Das Gesetz des Durchschnitts ist auf Ihrer Seite. Vertrauen Sie mir. Drehen Sie noch einmal. Geht aufs Haus. Was haben Sie zu verlieren? Okay, you've convinced me. One more spin. Why not? Okay, Sie haben mich überzeugt. Noch eine Runde. Warum nicht? Dabo! Nicely done. Those winnings are coming out of your cut, though. Good. The guard's distracted. Time to go to work. Overriding this door panel should be child's play. This is the most secret maintenance panel. Chief O'Brien needed me to fix it once. Once I'm in, I can install a back door. Then we can access the system from the console at Quarks.
She's heading back, Mom. Get out of there. Relax, everyone. It's done. I'm on my way back. Try not to look conspicuous or guilty. Okay. Can't believe you pulled that off. Being the Negus hasn't made you go soft between the lobes. Let's figure this out before security gets wise. Use the console behind the bar and find out what you can about the Iconians. Oh, and while you're at it, look for any other useful information in there, too. Some of it could be valuable, you know. Ich kann nicht fassen, dass du es geschafft hast. Du bist als Nagus nicht weichlicher geworden. Lass uns weitermachen, bevor die Sicherheit uns findet. Verwende die Konsole hinter der Bar und finde mehr über die Ikonianer heraus. Oh, und wenn du schon einmal dabei bist, such gleich nach weiteren nützlichen Informationen. Einige davon könnten wertvoll sein, wie du weißt. Relax, brother. I'll have these files cracked in no time. Starfleet encryption is good, but it's nothing compared to what we use in the Commerce Authority. That's actually difficult. Entspann dich, Bruder. Ich knacke diese Dateien im 0,nix. Die Verschlüsselung der Sternflotte ist gut, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Handelsbehörde verwenden. Das ist wirklich schwierig. Letzten Logbucheintrag der folgenden Fraktion einsehen. So, wir wollen ja die Ikonianer. Intelligence Officer's log starting 88039.8. Techet's fleet is currently in the Theban sector, moving through deep space. She's keeping a low profile for the most part, avoiding conflict with both the Dominion and the Herc. Anything foolish enough to get in her sights doesn't live long enough to regret it, however. The wreckage of a Gamma pirate flotilla will testify to that. Techets Flotte bewegt sich derzeit durch den Theban-Sektor. Sie hält sich weitestgehend zurück und vermeidet Konflikte mit dem Dominion oder den Herc. Doch niemand kommt ihr zu nahe, um es danach bereuen zu können. Die Überreste der Gamma-Piratenflotte stellt dies unter Beweis. So, dann machen wir noch über die Herc. Intelligence Officer's log, stardate 89001.7. Major Herc activity throughout the four quadrants. As expected, Alliance forces are spread thin in attempts to protect critical sites in their own territory, as well as within the Dominion. The Klingons continue to stay out of it, with the exception of a token force of volunteers. Efforts to enlist the full aid of the Empire to date have faltered. Enorme Herc-Aktivitäten in allen 4 Quadranten. Wie erwartet, verteilen sich die Streitkräfte der Allianz, um wichtige Orte in ihren eigenen Territorien und denen des Dominions zu beschützen. Die Klingonen halten sich weiterhin zurück, mit der Ausnahme von ein paar Freiwilligen. Versuche, das gesamte Reich in Bewegung zu setzen, sind gescheitert. So, Valkyrie. Intelligence Officer's log, stardate 88139.9. A large Valkyrie fleet has been spotted in transit to the Gamma Quadrant. Analysis of their course suggests they're heading toward the renegade Iconian fleet. Interesting. If the two of them manage to eliminate each other, well, that'll be 2 less headaches to keep me up at night. Eine große Valkyrie-Flotte wurde im Anflug auf den Gamma-Quadranten gesichtet. Die Analyse ihres Kurses zeigt als Ziel die abtrünnige Ikonianer-Flotte. Interessant, wenn die zwei sich gegenseitig auslöschen würden, dann hätten wir 2 Probleme weniger. So, den Rest hatte ich im Rahmen der Föderationsmission gelesen. Deswegen mache ich es hier nicht nochmal. All right, Rom, a deal is a deal. You found the Iconian, so I guess it's my turn now. Time to put the team together? In Ordnung, Rom. Abgemacht ist abgemacht. Du hast die Ikonianer gefunden, also bin ich jetzt an der Reihe. Zeit, das Team zu versammeln. Yep. And that's the job. Confront. Where's Gala? Really? He shot the hostage last time. He's not invited.
Brunt, your database skills should help us locate the package. Always happy to help, Grand Nagus. Retreat. Still a master of Rule 33. Aren't you, Brunt? It never hurts to suck up to the boss. Of course. I presume you'll need my ship again, yes? Not this time. We'll need a ship that can fight, just in case. And we'll have it, thanks to our friend here. Good. Everyone's here. Also, full consortium. Oh, unbelievable! The table's rigged. I'm sure of it. Here we are. The cloaking device I acquired from my cousin Gala is working like a charm. Keep an eye on it, though. I'd rather not attract the attention of the Iconians. Or the Fakiri, for that matter. Da sind wir, Erster. Die Tarnvorrichtung, die ich von meinem Cousin Gala erhalten habe, funktioniert einwandfrei. Doch halten Sie lieber ein Auge darauf. Ich würde ungern die Aufmerksamkeit der Ikonianer oder gar der Fakiri auf uns ziehen. Einverstanden. Looks like they're busy trying to blow each other to bits out there. Let's use that to our advantage. You see those Iconian sentry probes? They use those to detect cloaked ships. So, you'll want to disable them before we move much closer. This cloak is good, but it's not that good. Wie es aussieht, sind sie damit beschäftigt, sich da draußen gegenseitig in Stücke zu schießen. Das sollten wir ausnutzen. Sehen Sie die Wächtersonden der Ikonianer? Mit denen decken sie getarnte Schiffe auf. Also sollten wir uns zuerst um sie kümmern. Unsere Tarnung ist gut, aber nicht so gut. Verstanden. Getting in is the easy part. We're cloaked and unexpected. So, das war Nummer 1. That should be enough to get to the flagship undetected. Well, we can all stop holding our breath now. It worked. If you'll be so kind as to fly us behind that massive Iconian ship, we'll be on our way. Nun, wir können alle wieder aufatmen. Es hat funktioniert. Erster, wenn Sie so freundlich wären, und uns hinter dieses massive Ikonianerschiff fliegen würden, dann können wir verschwinden. Das sollte auch kein Problem sein. I'm looking forward to this. Almost there. Just take it nice and easy. We made it. I can't believe I'm actually going to sneak onto an Iconian flagship and... keep the engine running, okay? I have a feeling we're going to need to get out of here in a hurry. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht, dass ich mich tatsächlich auf ein ikonianisches Flaggschiff schleiche und... Lasst den Motor laufen, ja? Ich habe das Gefühl, dass wir hier schnell wieder weg müssen. Ihr Shuttle ist bereit. Viel Glück. I've never been this close before. Impressive. Terrifying is more like it. This is insane. Nog, you're our engineer. Buy it 400 and sell it 5. It'll be up to you to disable the security systems, son. Right. I'm familiar with their tech from the war. I won't let you down, Father. Evade.
We're up first, Nog. We need to lower the local security so Brunt and Leck can do their jobs. Wir sind zuerst dran, Nock. Wir müssen die Sicherheit verringern, damit Brunt und Leck ihre Arbeit machen können. Richtig. No problem. I memorized the schematics for this vessel on the way here. There are engineering consoles we can use for that nearby. Follow me. Kein Problem. Ich habe mir die Pläne dieses Schiffs auf dem Weg hierher eingeprägt. In der Nähe gibt es eine Technikkonsole, die wir dafür verwenden können. Folge mir. Head left here, Nog. I've studied Iconian systems. I can unlock these doors. If I send in the appropriate signals to the door, Good. I should be able to toggle We'll the have door to locks. disable The security good and news is that my engineering. tricorder can get me the signal I need to send. The bad news is the Iconian systems only take trinary input. I think I see how the inputs work, so it shouldn't be too hard. Indem ich die entsprechenden Signale an die Tür schicke, sollte ich sie öffnen können. Die guten Neuigkeiten lauten, mein Recorder kann mir die nötigen Signale geben. Die schlechten Neuigkeiten sind, dass die ikonianischen Systeme nur trinären Input akzeptieren. Ich glaube, ich weiß, wie der Input funktioniert, aber es sollte also nicht allzu schwer werden. Türschloss umschalten. So. Ach Gott. Mein Gott, nochmal. So, zweite Zahl eine 2. Dritte eine 1. Vierte eine 1. Vierte eine 0. Dritte eine 0. Got it. And we're done. Heralds! Don't worry, I can handle them. So, da komme ich nicht lang. Hold on, Uncle. Something's coming. That looks like more than we can handle. Let Leck take care of it. He'll probably enjoy it. Think I can lock the door behind once it's gone. Great idea. Do that. Quickly! Head right here. Got it. And we're done here.
Quark mit seinem Schrei. We've made it. This is main engineering. Security's offline. We're good to go. Can we drop their rear shield for a moment? From the other console? Why? You'll see. What's that, Uncle? Call it an insurance policy. Black, how do you feel about Iconian heralds? Very dangerous. I look forward to shooting some. Sell at 250? Buy at 100. You'll get your chance, clearing the path for Quark and Nog. The riskier the road, the greater the profit. I'm in. Black, Brunt, you're on. Brunt, FCA. I'm on my way. The hunt is on. Messer werfen. Ooh, they fight back. Good, good. Magnificent. Truly magnificent. It's looking this way between patrol points. I should be able to sneak up if I duck behind the walls. I bet I could make that console explode remotely. Not the explosion I was looking for, but it'll do. I found the package. The Iconian keeps it on display in what looks like a trophy room. And here I thought they were above such basic behavior. I've analyzed their patrol patterns, Lek. You'll need a clear path for Quark and Nog. I trust you'll keep the guards in that area occupied for a suitable period of time. Ich habe das Paket gefunden. Die Ikonianer bewahren es in einer Art Trophäenraum auf. Ich dachte, sie würden über so einen einfachen Verhalten stehen. Ich habe ihre Patrouillen analysiert. Du musst einen Weg für Quark und Nog freimachen. Ich überlasse es dir, die Wachen in diesem Bereich lange genug zu beschäftigen. Selbstverständlich. Testing my skills against Iconians? This is worth more than latinum to me. Don't get your lobes bunched, Brunt. I'll clear the path for the others by any means necessary. Meine Fertigkeiten an Ikonianern testen? Das ist viel mehr wert als Latinum. Keine Sorge, Brunt. Ich werde den Weg für die anderen freiräumen, mit allen Mitteln. Harbinger, Schänder und Tralis. More enemies to the left, and another console.
What? Still no explosion? Ugh, ridiculous. If I make some noise, the big one will come to investigate. This isn't work. This is fun. So, jetzt habe ich noch den Harbinger. If I overload those conduits, I'm sure it'll make a big explosion. Doesn't anything blow up around here? Victor Quark, the path is clear. I'm detecting some nearby patrols. I'll see if I can cause a distraction. Hold on. Ja, dann kann ich nicht lang. Muss ich hier lang? Mal wieder. If I blow up that console, it'll cause a nice distraction. Nog, how do I overload these ridiculous Iconian consoles? Easy. First you need to... Wait. How are you at trinary conversions? Never mind. I have a workaround. Brother, you'll crack the safe. Once Brunt finds it, that is. Nice of you to give me the easy job, Rom. By that point, Lek will have eliminated their guards. We're talking about Iconians here, Rom. I'll be with you, Uncle. You'll be fine. Oh, I feel so much better now. Time for me to earn my share. Watch and learn. Don't worry, Uncle. I've got your back. Ach, warum muss Quark eigentlich immer so komisch schreien? Das nervt. You know, you were supposed to shoot me if I got pulled into another one of these. I thought you meant rescue operations. I can shoot you later if you'd like. No, it just wouldn't be the same. I'm impressed.
That's one word for it. He left some guarding the trophy room. It's okay, Uncle. We can handle that. All right, now let's find the package. It has to be in one of the display cases around the room. So. Dann klicken wir uns hier mal durch. Interesting. Ich werde jetzt den Text nicht. And they say It's too... Da ist das Schwert des Kales, das müssen wir gleich machen. well. Is that... To get lost. That's so... So. Für das sind wir hier. Package located. The Sword of Kalis. Now, we need to retrieve it. I can use this to bring the package from its display globe. I need to use the right frequencies, though. Enter the wrong one, and every alarm around will go off. The frequencies change periodically. Once I start this, I need to get them all, or I'll have to start over. Ich kann es verwenden, um an das Paket zu gelangen, doch ich muss die richtigen Frequenzen finden. Wenn ich die falschen eingebe, wird der Alarm ausgelöst. Die Frequenzen ändern sich regelmäßig. Sobald ich anfange, muss ich alle finden oder ich muss von vorn beginnen. I can just scan the machine for you. Should be easy enough to get the frequencies. Ich kann einfach die Maschine für dich scannen, dann solltest du die Frequenz feststellen können. Und ich erstatte Bericht. You of all people should know that Federation tricorders record whatever they scan. Never leave a data trail. We'll do this the Ferengi way. It'll take someone with the lobes for the job. That's me. Gerade du solltest wissen, dass Rekorder der Föderation alles aufzeichnen, was sie scannen. Hinterlasse niemals Datenspuren. Wir machen das auf Ferengi-Art. Ich brauche jemanden, der dafür geeignet ist. Das bin ich. So, zwischen 65 und 85. Nächstes Frequenz. Zwischen 15 und 35. Nächste. Zwischen 40 und 60. Upsala. Nicely done, Uncle! We did it! We actually did it! We shouldn't stick around, though. Let's head back to the shuttle before the Iconians figure out what we're up to. Gut gemacht, Onkel. Wir haben es tatsächlich geschafft. Doch wir sollten hier nicht verweilen. Lasst uns zurück auf das Shuttle, bevor die Ikonianer herausfinden, was wir vorhaben. Richtig. Rule 7. Keep your ears open and your eyes on the mark. Regel Nummer 7. Halten Sie die Ohren offen und Ihre Augen auf das Ziel gerichtet. Dies ist nicht die Zeit, nachlässig zu werden. That's far enough. Well, Ja. Was war denn das? Habe ich schon wieder.
Gut gemacht, Quark. Sie haben es wirklich geschafft. Ich schätze, das sollte mich nicht überraschen. Sie haben immerhin ein Talent für Diebstahl. Allerdings wird die Zeit knapp. Geben Sie es mir, oder ich erschieße Sie beide und nehme es mir aus Ihren kalten Händen. Well done, Quark. You actually managed to pull it off. I suppose I shouldn't be too surprised. You've a talent for larceny, after all. Time, however, is a factor. Hand it over now, or I'll shoot you both and take it from your cold, dead fingers. Das wagen Sie nicht. Are you out of your mind? Have you forgotten who Nog and I are related to? No payout is worth what will happen to you if you do this. Wrong. We'll have every Eliminator, Bounty Hunter, and Pirate in the 4 quadrants gunning for you. Sind Sie verrückt geworden? Haben Sie vergessen, mit wem Nog und ich verwandt sind? Keine Bezahlung ist das wert, was mit Ihnen geschehen wird, wenn Sie dies tun. Rom wird jeden Assassinen, Kopfgeldjäger und Piraten aller 4 Quadranten auf Sie hetzen. How did Leck put it? Oh, yes. The riskier the road, the greater the profit. Wise words indeed. The payout from this job will provide me with more than enough latinum to remove your idiot brother and take my rightful place as the Grand Nagus. I'm willing to give you a sporting chance, however. Hand over the package. You might be able to flee before that very angry Iconian arrives. Wie sagt der Leck doch gleich? Ah ja, je schwieriger der Weg, desto größer der Profit. Kluge Worte, in der Tat. Die Bezahlung für diesen Job wird mir mehr als genug Latinum einbringen, um Ihren dämlichen Bruder zu entfernen und meinen rechtmäßigen Platz als großer Nagus einzunehmen. Ich gebe Ihnen eine faire Chance. Geben Sie mir das Paket, vielleicht können Sie fliehen, bevor die wütende Ikonianerin auftaucht. Das ist Wahnsinn. Have it your way, Brunt. You're dumber than you look. If you think the crew of our ride won't be suspicious when you come back without us. They'll probably throw you in the brig on general principle. I know I would. Wie Sie wollen, Brunt. Sie sind dämlicher, als Sie aussehen, wenn Sie denken, dass die Crew keinen Verdacht schöpft, wenn Sie ohne uns zurückkehren. Sie werden Sie wahrscheinlich aus Prinzip in die Arrestzelle werfen. Das würde ich jedenfalls tun. Ah, but I won't be traveling with them, Quark. I've made other travel arrangements. Time's up. Hand it over, or prepare to meet the blessed exchequer. Ha! I'd pay a lot to witness that audit. Might even be worth dying for, just to hear you scream on your way to the vault of eternal destitution. Ah, doch ich werde nicht mit Ihnen reisen, Quark. Ich habe andere Vorbereitungen getroffen. Die Zeit ist abgelaufen. Geben Sie es mir, oder Sie werden Bekanntschaft mit dem gesegneten Fiskus machen. Hehe, ich würde viel bezahlen, um dieser Prüfung beizuwohnen. Zum Sterben schön, nur um Sie auf Ihrem Weg zur ewigen Armut schreien zu hören. Goodbye, Quark. At last, goodbye! Nog! Now! Look a little closer. That's a chronoton field. You might make it through, but it's definitely gonna hurt. A lot. Or we can talk like sensible, intelligent people. Your call. Very well. Speak. Your crimes are numerous. You breached my security, damaged my vessel, killed members of my crew, violated my sanctum, and stolen something very precious to me. Each is punishable by death. Tell me, why shouldn't I purge you of the odious vermin you are? Ihre Verbrechen sind zahlreich. Sie haben meine Sicherheit durchbrochen, mein Schiff beschädigt, Mitglieder meiner Crew getötet, mein Heiligtum entweiht und mir etwas sehr Wertvolles gestohlen. Die Strafe für jede davon ist der Tod. Sagen Sie mir, warum soll ich Sie, abscheuliches Ungeziefer, verschonen? Stehlen? Ich? That's where you're wrong.
I don't have anything of yours on me. Run a scan if you don't believe me. If anything, I was trying to stop the lunatic that did steal from you. I may be odious vermin, but I'm not stupid. Look, we should be working together to stop our mutual enemy instead of wasting time with this argument. Da liegen Sie falsch. Ich habe nichts von Ihnen bei mir. Scannen Sie mich, wenn Sie mir nicht glauben. Wenn überhaupt, dann wollte ich diesen Irren davon abhalten, Sie zu bestehlen. Ich mag vielleicht ein abscheuliches Ungeziefer sein, aber ich bin nicht dumm. Denken Sie nach, wir sollten zusammen gegen unseren gemeinsamen Feind arbeiten, anstatt hier Zeit mit Diskussionen zu verschwenden. There will be plenty of time to eliminate each and every one of you thrifty creatures. That field of yours will drop eventually, and then you will die. Your cohort will be tracked and ultimately killed. I will have my vengeance on you all soon enough. Wir werden genug Zeit haben, Sie und all die anderen dreckigen Kreaturen zu erledigen. Ihr Schild wird irgendwann versagen und dann werden Sie sterben. Wir werden Ihr Volk aufspüren und vernichten. Ich werde meine Rache noch früh genug bekommen. Guter Punkt. You're not entirely wrong, but I think you're going to have a much bigger problem to deal with in the very near future. Any moment now. Sie haben nicht ganz unrecht, aber ich denke, dass Sie schon sehr bald ein viel größeres Problem haben werden. Jeden Augenblick. Remember this? A little something we picked up on Karema. Keep it on your ship and beam it to our location when we give you the signal. What's that, Uncle? Call it an insurance policy. You might make it through, but it's definitely gonna hurt. A lot. Or we can talk like sensible, intelligent people. Your call. Explain yourself. Speak while you still can, Ferengi. Erklären Sie sich, sprechen Sie, solange Sie noch können, Ferengi. Oh, das? They're called Ferk. Maybe you've heard of them. Real nasty dispositions. Eat everything they come across, and now they've come across your fleet. You Iconians are tough, but you're not invincible. Against the Fakiri and the Herc, those are some pretty long odds, Ticket. Sie werden Herc genannt. Vielleicht haben Sie schon von ihnen gehört. Wirklich fiese Monster. Fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Und nun stehen Sie vor Ihrer Flotte. Ihr Ikonianer seid zäh, aber nicht unbesiegbar. Gegen die Fakiri und die Herc, das sind ziemlich schlechte Aussichten, Ticket. Here's how this is gonna work. You're gonna let us go, and in return, I'll disable the device that's bringing every Herc in the quadrant here to chew on your ship. We'll go our way, you'll go yours. Otherwise, we'll wait and see what happens first. My field drops, or you and your ship become the main course at the Herc Buffet. Es wird wie folgt ablaufen. Sie lassen uns gehen und im Gegenzug werde ich das Gerät deaktivieren, das alle Herc im Quadranten zu ihrem Schiff führt. Dann gehen wir getrennte Wege. Ansonsten warten wir darauf, was als erstes eintritt. Entweder mein Feld versagt oder Sie und Ihr Schiff werden die Hauptspeise am Herc-Buffet. I agree to your terms. Go, get out, leave my ship, and disable your wretched device. Know this, you've made an enemy today, Ferengi. I am patient. I will avenge myself. You will pay for your crimes. Ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Gehen Sie, verlassen Sie mein Schiff und deaktivieren Sie Ihr elendes Gerät. Denken Sie daran, Ferengi. Sie haben sich heute einen Feind gemacht. Ich bin geduldig, ich werde mich rächen. Und Sie werden für Ihre Verbrechen bezahlen. Sie klingt sehr wie Odo, oder nicht? Right. Then we have a deal. We'll be on our way then. I'll take care of your Herc problem once I've made it to a safe distance. I'd say it's been a pleasure, but we both know that'd be a lie. Richtig, dann kommen wir ins Geschäft. Wir machen uns auf den Weg. Ich kümmere mich um Ihr Herc-Problem, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich würde ja sagen, dass es mir eine Freude war, aber das wäre gelogen.
waiting for? Run! Run! We're almost there, but we lost the sword. We went through all of this, and for what? Wir sind fast da, doch wir haben das Schwert verloren. Wir sind so weit gekommen und für was? Es ist noch nicht vorbei. Quark to Modron. Is the package secured? Quark am Madrin, ist das Paket gesichert? Margarine here. You'll be happy to know the package is safe and sound. I beamed it to your ship a few minutes ago. I'm afraid Brunt is a little bruised, but these things happen. I'll keep him nice and sedated until we get back to the Alpha Quadrant. And Quark, be sure to let the Nagus know I held up my end of the bargain, won't you? Hier spricht Madrin. Sie können beruhigt sein, das Paket ist gesichert. Ich habe es vor ein paar Minuten auf Ihr Schiff gebeamt. Ich fürchte, Brunt ist ein wenig angeschlagen, aber das kommt vor. Ich werde ihn ruhig halten, bis wir wieder im Alpha-Quadranten sind. Und Quark, lassen Sie den Nagus wissen, dass ich meinen Teil der Abmachung gehalten habe. Ja, selbstverständlich. I'll be sure to let him know, Modron. Quark out. Always have a backup plan, Nog. Especially when dealing with snakes like Brunt. Let's go. Ich werde es Ihnen wissen lassen, Madrin. Quark Ende. Habe immer einen Notfallplan, Nog. Besonders wenn es um Schlangen wie Brunt geht. Los geht's. And look, the shuttle's right where we left it. Things are looking up for a change. Let's get out of here before Cat changes her mind. Und sieh da, das Shuttle ist noch genau da, wo wir es zurückgelassen haben. Endlich haben wir mal Glück. Lass uns von hier verschwinden, bevor Cat ihre Meinung ändert. Auf geht's. Thanks for sticking around. Now, if you don't mind, let's get back to this. There's a very cranky Iconian looking for an excuse to kill us all. Rather not give him one more. Thankfully, he'll be busy dealing with the hurt. Garrick's little toy works like a charm. Danke für Ihr Kommen, Erster. Lassen Sie uns jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, nach DS9 zurückkehren. Es gibt ja eine ziemlich schlecht gelaunte Ikonianerin, die nur nach Gründen sucht, uns alle zu töten. Und die will ich ihr nicht liefern, also nicht noch einen. Zum Glück wird sie mit den Herc beschäftigt sein. Garaks kleine Spielzeuge zeigen ihre Wirkung. Einverstanden. We've got a problem. The cloaking device is acting up. If it goes down, every ship in the system will know we're here. I'll do what I can to keep it running, but we might need to fight our way out of here. Wir haben ein Problem. Die Tarnvorrichtung macht Faxen. Wenn sie offline geht, wird jedes Schiff im System wissen, dass wir hier sind. Ich werde alles daran setzen, sie online zu halten, aber es kann sein, dass wir uns einen Weg hinaus kämpfen werden müssen. Verstanden, Captain. The cloak's offline! Terrific. This is what I get for buying it from Yale. Don't worry, I'll be running it again. I just need a couple minutes. Where's Brunt? He found another way back to do this. Just one more minute. Keep us safe.
We're getting hit hard here. Ha! I got the cloak back up. Move out of range. Don't want anyone sensing our warp trail. Cloak's online again, and we're at a safe distance from the enemy. We can leave as soon as you're ready. Phew, die Tarnung ist wieder online und wir sind in sicherer Entfernung zum Feind. Auf Ihren Befehl können wir das System verlassen, Erster. Ausgezeichnet. I don't know about the rest of you, but I was ready to go the minute we warped into this system. And I'm doubly ready to go now. Not to tell you your business, but make it so, please. Ich weiß nicht, wie es beim Rest aussieht, aber in dem Moment, in dem wir in das System geworben sind, war ich bereit, wieder zu gehen. Und daran hat sich so gar nichts geändert. Ich möchte nur noch weg hier. Ich möchte Ihnen nicht Ihren Job wegnehmen, Erster, aber machen Sie es so, bitte. Auf Warp gehen. Quark and Nog told me you did a great job keeping them all safe. Thank you for bringing them back in one piece. The 6th rule of acquisition says, never allow family to stand in the way of opportunity. But what can I say? Family means a lot to me. Quark und Nog haben mir erzählt, wie gut Sie auf alle aufgepasst haben. Danke, dass Sie es heil zurückgebracht haben. Die 6. Erwerbsregel besagt, gestatte niemals, dass Verwandte einer günstigen Gelegenheit im Wege stehen. Doch was soll ich sagen? Familie bedeutet mir sehr viel. Ich helfe gerne. There's something I'm curious about. The Herc stole the sword of Kalis from the Klingons a long time ago, but no one seems to know why. They didn't eat it, so there must be something about it they value. And we Ferengi are all about value. Perhaps the lab's sensors and equipment can tell us more. Maybe it's made of a rare, precious metal. Da ist etwas, das mich neugierig macht. Die Herc haben den Klingonen vor langer Zeit das Schwert von Kalis gestohlen. Doch niemand weiß, warum. Sie haben es nicht gefressen, also muss es einen Wert für sie haben. Und uns Ferengi gefällt das. Vielleicht können uns der Sensor und die Ausrüstung aus dem Labor mehr verraten. Vielleicht besteht es aus einem seltenen und kostbaren Metall. Es ist möglich, finden wir es heraus. So. Based on the scans, that carapace was around for quite a long time before Kalis made a weapon out of it. The blade material is over 4,000 years old, where the story of Kalis is roughly only 1,600 years old. Den Scans zufolge ist dieser Panzer schon sehr alt gewesen, bevor Kalis aus ihm eine Waffe gemacht hat. Das Klingenmaterial ist über 4.000 Jahre alt, wohingegen die Legenden von Kalis nur 1.600 Jahre alt sind. Erstaunlich. Now, this is interesting. These readings indicate that the sword of Kalis is made out of biological material with a germanium base. I'll need to run more tests to be certain, but I believe the weapon was fashioned out of a Herc carapace. This may explain their interest in it. Nun, das ist interessant. Die Scans zeigen, dass das Schwert von Kalis aus einem biologischen Material mit einer Basis aus Germanium besteht. Ich benötige weitere Tests, um sicher zu sein, doch ich glaube, dass die Waffe aus einem Herc-Panzer hergestellt wurde. Das könnte Ihr Interesse daran erklären. Faszinierend. I'm reading traces of multiple radiation types within the blade. Discounting the type that likely came from the Iconians, there are still clear traces of thermobaric and tetrionic radiation. I believe we could cross-reference Alliance and Dominion star charts and easily determine where these traces of radiation originated from. Ich erfasse in der Klinge Spuren mehrerer Strahlungsarten. Abgesehen von denen der Ikonianer gibt es immer noch eindeutige Spuren von thermobarischer und tetrionischer Strahlung. Ich glaube, wir können Allianz- und Dominion-Sternenkarten damit abgleichen und herausfinden, wo diese Strahlungsspuren herstammen. Irgendwelche Schlussfolgerungen, Doktor? We have a 4,000-year-old weapon made of a Herc carapace. My analysis of the radiation within the blade should allow us to narrow down its point of origin.
I've had the computer working on that as we speak. Let's have a look. Cross-referencing all known Alliance and Dominion star charts, and voila! There's one system that contains all of the conditions we've isolated. Havas Kul, at the edge of Dominion space. It's possible we've just discovered the location of the Herc homeworld. We should forward this information to the appropriate parties at once. This could be the breakthrough we've been looking for. Sounds impressive and valuable. Roll 21, Quark. Never place friendship above profit. Unbelievable. I knew Brunt was a snake, but Lek? Guess I should have known better. The bigger the smile, the sharper the knife. And Lek's got plenty of both. Unglaublich, ich wusste, dass Brunt eine Schlange ist, aber Lek? Ich hätte es wissen müssen. Je größer das Lächeln, desto schärfer das Messer. Und Lek hat genug von beiden. Er hat uns alle zum Narren gehalten. He's a fool if he thinks he can steal from me. I'll have every eliminator, bounty hunter, and pirate in the 4 quadrants gunning for him. No one steals from the Grand Nagus and lives to profit from it. Er ist ein Narr, wenn er denkt, dass er mich bestehlen kann. Ich werde jeden Assassinen, Kopfgeldjäger und Piraten der 4 Quadranten auf ihn hetzen. Niemand bestiehlt den großen Nagus und macht Profit damit. Den Klingonen wird das nicht gefallen, wenn sie es herausfinden. Considering how angry my father is, the Klingons will be the least of Lek's problems. I haven't seen him this mad since he caught me... Well, we don't need to get into that. Despite everything that's happened, we'll hold up our end of the bargain. I'll be in touch when everything is prepared. And remember, this operation never happened. Wenn ich bedenke, wie wütend mein Vater ist, werden die Klingonen das geringste Problem für Lek sein. Ich habe ihn nicht mehr so wütend gesehen, seit er mich erwischt hat, wie ich. Nun, lassen Sie uns lieber nicht darüber reden. Trotz all dem, was passiert ist, werden wir unseren Teil der Abmachung halten. Ich melde mich, wenn alles vorbereitet ist. Und denken Sie daran, diese Operation hat offiziell nie stattgefunden. Ich werde auf mein Schiff zurückkehren. Think they bought it? Completely. As far as they're concerned, the sword has been stolen. You, might want to lay low for a while, though. Opportunity plus instinct equals profit. Well done, brother. The sword of Kalis, as promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. So will I, Grilka, once the payment clears. Pleasure doing business with you. Ich erkannte, dass dies eine ungewöhnliche Mission war, die nicht wie geplant verlief. Trotzdem sollten die entdeckten Daten über das Schwert von Kalis sehr hilfreich für die Allianz sein. Wir werden natürlich einige Details dieser Mission geheim halten. Also, was immer Sie auch tun, erzählen Sie morgen nichts davon, sonst wird es morgen der ganze Quadrant wissen. So, damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschö, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.